I also ayam this sakhi, O my friend, anugīta, described the sat-kathaḥ, excellent pastimes, vedeṣu, in the Vedic literatures, guhyeṣu, confidentially, cha, as also guhya-vādibhiḥ, by the confidential devotees, ya, one who, ekaḥ, one only, īśaḥ, supreme controller, jagat, of the complete creation, ātma, Supersoul, līlayā, by manifestation of pastimes, sṛjati, creates, avati, atti, also maintains and annihilates, never, tatra, there, sajjate, becomes attached to it. Translation, O dear friends, here is that very personality of Godhead whose attractive and confidential pastimes are described in the confidential parts of Vedic literatures by his great devotees. It is he only who creates, maintains, and annihilates the material world and yet remains unaffected. Purport as stated in Bhagavad Gita, all the Vedic literatures are glorifying the greatness of Lord Sri Krishna. It is here confirmed in the Bhagavatam also. The Vedas are expanded by many branches and sub-branches by great devotees and empowered incarnations of the Lord like Vyasa, Narada, Sukadeva Goswami, the Kumaras, Kapila, Prahlad, Janaka, Bali, and Yamaraj. But in Srimad Bhagavatam, especially the confidential parts of his activities are described by the confidential devotee Sukadeva Goswami. In the Vedanta Sutras or Upanishads, there's only a hint of the confidential parts of his pastimes. In such Vedic literatures as the Upanishads, the Lord has expressively been distinguished from the mundane conception of his existence. His identity being fully spiritual, his form, name, quality, and paraphernalia, etc., have been elaborately distinguished from matter, and therefore he is sometimes misunderstood by less intelligent people as impersonal. But factually he is the Supreme Person, Bhavan, and he is partially represented as Paramatma or impersonal Brahman. So, here is a description of the Lord who should be glorified because of his wonderful pastimes. பகவானின் அற்புதமான லீலைகளுக்காக புகழப்பட வேண்டும். அதற்காக இங்கே ஒரு புகழ்ச்சி தரப்படுகிறது. Now, as I mentioned previously, there are different types of pastimes. லீலைகள் பலவிதம் உண்டு. One of them is mentioned here. He creates, maintains, and destroys the material world. அதில் ஒரு விதம் இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. அவர் பௌதிக உலகத்தை படைக்கிறார், பராமரிக்கிறார், அழிக்கிறார். So, he is also the soul of the universe, jagad-ātma. பகவான் ஜகத் ஆத்மா ஆவார், பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மாவாவார். But he performs pastimes in relation to the material world, but is not contaminated by anything here. பௌதிக உலகத்தின் தொடர்பில் பகவான் லீலைகள் புரிகிறார். ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் எதனாலும் பகவான் களங்கம் அடைவதில்லை. That pastime itself is difficult for many people to accept. அந்த லீலையை ஏற்றுக்கொள்வதே பல மக்களுக்கு கடினமானதாக உள்ளது. So in the modern world, scientists don't accept that there's a creator, Mahavishnu glances over Prakriti and manifests material world. They don't believe that. நவீன உலகத்தில் விஞ்ஞானிகள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். மகாவிஷ்ணு பார்க்கிறார், பிரகிருதி செயல்படுகிறது, படைப்பு ஏற்படுகிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். So to accept that there is a supreme Lord with a form who creates and destroys the material world, to accept that requires some faith.
பரமபுருஷ பகவானுக்கு வடிவம் இருக்கிறது. அவர் பௌதிக உலகத்தை படைக்கிறார், பராமரிக்கிறார், அழிக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு நம்பிக்கை ஓரளவிற்கு தேவைப்படுகிறது. When we accept that fact, then we will worship the Lord. அந்த உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் பகவானை வழிபட தொடங்குவோம். But we will worship the Lord because of his power. ஆனால் பகவானின் சக்தி காரணமாக நாம் பகவானை வழிபடலாம். And thus, in many religions, and of course even in India, the Lord is described as the creator. இதனால் தான் பல மதங்களிலும் இந்தியாவில் கூட பகவான் தான் அனைத்தையும் படைப்பவர் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So everything comes from the Lord, everything disappears in the Lord. அனைத்தும் பகவானிடமிருந்து வருகிறது, அனைத்தும் பகவானிற்குள் ஐக்கியமாகி மறைகிறது. So this is one aspect of the Lord. It is not untrue. இது பகவானின் ஒரு அம்சமாகும், இது பொய்யானதல்ல. But it's not the only aspect of the Lord. ஆனால் இது மட்டுமே பகவானின் ஒரே அம்சம் என்று நாம் கருதக்கூடாது. So the Lord also has pastimes in the spiritual world that got nothing to do with the material world. ஆன்மீக உலகத்திலும் பகவான் லீலைகள் புரிகிறார். அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கும் பௌதிக உலகத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. In the spiritual world, there's no material world, so you can't have a pastime of creating the material world in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் பௌதிக உலகம் இல்லாத காரணத்தினால் பௌதிக உலகத்தை படைக்கும் லீலையை ஆன்மீக உலகத்தில் செய்யலாம். And you cannot create the spiritual world because it's eternal. There's no creation. நம்மால் ஆன்மீக உலகத்தை படைக்க முடியாது, ஏனென்றால் அது நித்தியமானது. அங்கே படைப்பு என்ற வார்த்தைக்கே இடமில்லை. So what does the Lord do there? எனவே அங்கே பகவான் என்ன செய்கிறார்? So it may be difficult for people to accept that yes, there is the creator of the material world, creator and destroyer of the material world, but even more difficult to understand that there's also a spiritual world, and there the Lord also has activities with his devotees, but these activities are very difficult to understand. பௌதிக உலகத்தை படைக்கிறார் ஒருவர், அதை பராமரிக்கிறார், அழிக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வதே மிக மிக கடினம். அதே சமயத்தில் படைப்பவர் ஒருவர் இருக்கிறார், அவருக்கு ஆன்மீக உலகம் ஒன்று இருக்கிறது, அங்கே பக்தர்களோடு அவர் லீலை புரிகிறார். இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்வது மிக 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 கடினமான விஷயமாகிறது. So to have complete knowledge of God, then we should accept both these aspects of the Lord. பகவானை பற்றிய பூர்ண ஞானம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது பகவானின் இந்த இரண்டு அம்சங்களையும் நாம் ஏற்போம். And of course, it's also explained in Bhagavatam that this creation of the material, destruction of the material world, looks like it's a huge event, but it's nothing. பாகவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, பௌதிக உலகத்தின் படைப்பு மற்றும் அழிவு மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சியாக நமக்கு தோன்றலாம், ஆனால் இது உண்மையில் மிக மிக அற்பமான ஒரு நிகழ்வாகும். Prabhupada describes this whole, not just one universe, but all the universes together. It's like a little trace of a little cloud in the whole of the spiritual sky. It's nothing. பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், மொத்த ஆன்மீக வானத்தில் இந்த மொத்த பௌதிக படைப்பு என்பது ஒரு சிறிய மேகம் போன்றது. அந்த ஆன்மீக வானத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது மிக மிக அற்பமானது என்று விளக்குகிறார். Nevertheless, just to get to the stage of accepting, a God creates the material world, that also is not untrue, so it's acceptable. பௌதிக உலகத்தை பகவான் படைக்கிறார் என்று ஏற்றுக்கொள்வதும் உண்மையானது அல்ல என்று கருத முடியாது, அது ஏற்கத்தக்க ஒரு விஷயம்தான். But if we can accept and realize the pastimes in the spiritual world, we get much more satisfaction. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் லீலை புரிகிறார் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு அதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்கு இன்னும் அதிகமான திருப்தி கிடைக்கிறது. So, at the beginning of the Bhagavatam in the first canto, it describes that the Lord has three aspects: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. முதல் ஸ்கந்தம் பாகவதம் தொடக்கத்தில் பகவானுக்கு மூன்று அம்சங்கள் இருக்கிறது, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it is Bhagavan who is doing activities in the spiritual world with his devotees. ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தர்களோடு செயல்கள் புரிவது பகவான். It is Paramatma who is manifesting this material world and destroying it.
பௌதிக உலகத்தை வெளிப்படுத்தி அளிப்பது பரமாத்மா. So what does Brahman do? எனவே பிரம்மன் என்ன செய்கிறார்? Nothing. ஒன்றும் செய்வதில்லை. It doesn't have any form, doesn't have any qualities, doesn't have any activities. பிரம்மனுக்கு வடிவம் கிடையாது, பண்புகள் கிடையாது, செயல்பாடுகள் கிடையாது. But nevertheless, it's also part of Supreme Lord. இருப்பினும் பிரம்மனும் பரமபுருஷ பகவானின் ஒரு பகுதியே ஆகும். So Bhagavatam very carefully says, yes, we can appreciate the Lord as Bhagavan, Paramama and Brahman, but actually they're one person. பாகவதத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பகவானை பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்ற வடிவங்களில் நாம் பாராட்டலாம், ஆனால் உண்மையில் இவை அனைத்தும் ஒரே நபரைத்தான் குறிக்கிறது. For convenience in the material world, we divide the Lord up into three parts, but actually that's just for our understanding, that's all. But actually he's one person. நம்முடைய வசதிக்காக பௌதிக உலகத்தில் பரமபுருஷ பகவானை 3 பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம். இது நம்முடைய புரிதலுக்காக நாம் செய்யும் ஏற்பாடாகும். உண்மையில் அவர் ஒரே நபராவார். However, he can be realized differently by different people. இருப்பினும் பகவானை பலதரப்பட்ட மக்கள் பல விதங்களில் உணரலாம். So Gyanis and Yogis will realize him as Brahman. ஞானிகளும் யோகிகளும் பகவானை பிரம்மனாக உணர்கிறார்கள். Yogis and even devotees can appreciate him as Paramatma. யோகிகளும் பக்தர்களும் பகவானை பரமாத்மாவாக பாராட்டலாம். And devotees will appreciate him as Bhagavan. பக்தர்கள் அவரை பகவான் என்று பாராட்டுவார்கள். So all of these people get a realization of the Lord, but realization of Bhagavan is complete. இந்த அனைத்து நபர்களும் பகவானை பற்றிய உணர்தலை பெறுவார்கள், ஆனால் பகவான் என்ற நிலையில் அவரை உணர்வது பூர்ணமானது. And thus it is a superior realization. எனவே இது மிக உயர்ந்த உணர்தலாகும். So this is what is glorified in the Bhagavatam. Though Brahman and Paramama are described, nevertheless Bhagavan is most glorified. இதுதான் பாகவதத்தில் அதிகமாக புகழப்படுகிறது. பிரம்மன் பரமாத்மா பற்றிய விளக்கங்கள் பாகவதத்தில் தரப்பட்டாலும் பகவானை பற்றிய புகழ்ச்சி தான் பாகவதத்தில் அதிகமாக உள்ளது. So by different means we will realize the Lord differently. பல வழிகளை கடைபிடித்து பகவானை நாம் பல விதங்களில் உணரலாம். So by jnana we can realize the Lord as Brahman. ஞான மார்க்கத்தின் மூலமாக பகவானை பிரம்மனாக நாம் உணரலாம். Why does jnana only give Brahman realization? ஏன் ஞான மார்க்கம் பிரம்மன் உணர்தலை மட்டும் நமக்கு வழங்குகிறது? Because in the sadhana of jnana, the jnani is saying, this Brahman has no qualities, has no form, has no activities. So that's what he attains. ஏனென்றால் ஞான மார்க்கத்தை சாதன வழிமுறையாக கடைபிடிக்கும் பொழுது ஞானி பிரம்மனுக்கு வடிவமில்லை, குணங்கள் இல்லை, பண்புகள் இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார். எனவே அந்த இலக்கைத்தான் அவர் அடைகிறார். In the second canto of Bhagavatam, it's explained that some of the yogis concentrate upon Paramatma form with 4 arms in the heart. So they attain that form. பாகவதம் 2ஆம் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சில யோகிகள் 4 கை பரமாத்மா வடிவத்தின் மேல் தியானிக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் அந்த வடிவத்தை அடைகிறார்கள். And through devotion, the devotees establish a relationship with the Lord and they realize Bhagavan. பக்தி மூலமாக பக்தர்கள் பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை ஸ்தாபிக்கிறார்கள். அதன் மூலமாக அவர்கள் பகவானை உணர்கிறார்கள். So they're all realizing the Lord, but slightly differently. இவர்கள் அனைவருமே பகவானை உணர்கிறார்கள், ஆனால் அந்த உணர்தல் சற்று மாறுபட்டு உள்ளது. In Bhagavatam also the example is given of the senses. பாகவதத்திலும் புலன்களின் உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது. So if you observe milk with your eye only, you can get some true knowledge of milk.
பாலை நம்முடைய கண்கள் மூலமாக நாம் கவனித்தால் பாலின் பற்றிய ஒரு உண்மையான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும். What's the knowledge? Milk is white. அது என்ன ஞானம்? பால் வெள்ளை நிறமானது. Of course, so many other things are white also. வெள்ளை நிறத்தில் இன்னும் பல விஷயங்கள் உள்ளது. If we use our touch, it is liquid. தொடு உணர்வை நாம் பயன்படுத்தினால் அது ஒரு திரவம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். But if you only use touch and not our eye, yes, it could be water, it could be anything. ஆனால் தொடு உணர்வை மட்டும் நாம் பயன்படுத்தி கண்களை பயன்படுத்தாவிட்டால் நாம் தொடும் விஷயம் நீராக இருக்கலாம் அல்லது வேறு எந்த திரவமாகவும் இருக்கலாம். If we use the tongue, then we say, oh, milk is delicious, it is sweet, I will drink it. நாக்கை நாம் பயன்படுத்தினால் பால் மிக மிக சுவை மிகுந்தது, அதை நாம் பருகலாம் என்று நாம் புரிந்து கொள்வோம். Nevertheless, if we don't use our eyes, we wouldn't know what color the milk was. இருப்பினும் நாம் கண்களை பயன்படுத்தாவிட்டால் பாலின் நிறம் என்ன என்பதை பற்றி நமக்கு தெரியாது. So through the different senses, we get some different types of knowledge of milk. பல புலன்கள் மூலமாக பாலை பற்றிய பலவிதமான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கிறது. So by using different sadhanas like karma, jnana, yoga or bhakti, we get different visions of the Lord. கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கம், பக்தி மார்க்கம் போன்ற பல வழிமுறை மூலமாக பகவானின் பலதரப்பட்ட உணர்தல்கள் வடிவங்கள் நமக்கு தெரிகிறது. So all of them are true realizations, but they're not complete. அனைத்து உணர்தல்களும் உண்மைதான், ஆனால் அனைத்தும் பூர்ணமானதல்ல. So the eye gives us a little knowledge, the tongue gives us knowledge, touch gives us knowledge, ear gives us knowledge. So we get all this knowledge. The mind takes all of that knowledge and combines it together. Then we get a complete idea of milk. கண்கள், காதுகள், தொடு உணர்வு போன்ற புலன்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஞானத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. அந்த அனைத்து ஞானத்தையும் ஒருங்கிணைத்து அந்த மனமானது அந்த பாலின் முழுமையான உணர்தலை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So by bhakti we get complete understanding of Supreme Lord as Bhagavan. பக்தியின் மூலமாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய முழுமையான உணர்தல், பகவான் என்ற உணர்தல் நமக்கு கிடைக்கிறது. And that realization will include Paramam and Brahman within it. அந்த உணர்தலுக்குள் பரமாத்மா மற்றும் பிரம்மன் உணர்தலும் அடங்கும். So we should accept Supreme Lord, but best if we can appreciate Lord in full as Bhagavan. பரமபுருஷ பகவானை நாம் ஏற்க வேண்டும், ஆனால் அவரை பகவான் என்ற வடிவத்தில் நம்மால் பாராட்ட முடிந்தால் அது சாலச் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. So to get to that appreciation of the Lord as Bhagavan, that's a big step. பகவான் என்ற ஒரு வடிவத்தில் பகவானை பாராட்டுவது ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கல் அல்லது அடியாகும். So in that sense it's rare to be a devotee. அந்த விதத்தில் ஒரு பக்தராக இருப்பது மிக மிக அரிதானது. Bhagavatam goes a step further. பாகவதம் இன்னும் ஒரு படி மேலே செல்கிறது. Here it talks about guhya, that's secret in the Vedas. இங்கே குஹ்யம் அல்லது வேதங்களில் இருக்கும் ரகசியங்களை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So Bhagavan describes it. Yes, Bhagavan is supreme, but there are many forms of Bhagavan also. பாகவதம் விளக்குகிறது, பகவான் மிக மிக உயர்ந்தவர், ஆனால் அந்த பகவானிற்கும் பல வடிவங்கள் உள்ளது. And just as Brahman, Paramama and Bhagavan are one, all these forms of Bhagavan are also one. எப்படி பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அனைத்தும் ஒரே நபரை குறிக்கிறதோ அதே போல் இந்த பகவானின் பலதரப்பட்ட வடிவங்களும் உண்மையில் ஒரே நபரை சார்ந்தது. So Varaha or Nrsimha are also Brahman, Paramama, Bhagavan. வரஹதேவர் மற்றும் நரசிம்மர் கூட பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவானாக செயல்படலாம். And though they look different, Nrsimha looks different from Varaha, they're actually one person, Bhagavan. பார்ப்பதற்கு நரசிங்கதேவர் வராகமூர்த்தியிலிருந்து சற்று மாறுபட்டு காணப்பட்டாலும் உண்மையில் அவர்கள் இருவரும் பகவான் என்ற ஒரே நபர்தான்.
So why do we have so many forms of Bhagavan? ஏன் பகவானுக்கு இத்தனை வடிவங்கள் இருந்தாக வேண்டும்? So in one sense, not necessary. ஒரு விதத்தில் இது அவசியமில்லை. However, devotees desire different forms, and therefore the Lord shows different forms. இருப்பினும் பக்தர்கள் பலதரப்பட்ட வடிவங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். இதன் காரணமாக பகவான் பல வடிவங்களை பக்தர்களுக்கு காண்பிக்கிறார். Though these forms are non-different and they're all one, still we can distinguish them, some having manifestation of more qualities, some manifesting less qualities. உண்மையில் இந்த வடிவங்கள் அனைத்தும் ஒரே நபரை சார்ந்ததாக, எந்த வேறுபாடும் இல்லாததாக இருந்தாலும் நாம் இந்த வடிவங்களை வேறுபடுத்தலாம். சில வடிவங்களுக்கு அதிகமான பண்புகள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, சில வடிவங்களுக்கு குறைவான பண்புகள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Because they're all Bhagavan and they're all one, we can say that Nrsimha or Rama or Vraha also manifest 64 qualities like Krishna, but they don't show them. They have them, but they don't show them. இவர்கள் அனைவரும் ஒரே நபர் பகவான் தான் என்ற காரணத்தினால் நரசிங்க தேவர், வராகமூர்த்தி போன்ற வடிவங்களில் கூட பகவானுக்கு 64 பண்புகள் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த பண்புகளை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவதில்லை என்று நாம் கூறலாம். So in Nectar of Devotion, in the very first beginning, there Rupa Goswami says that actually yes, Vishnu, Krishna, same. Siddhanta, they're the one entity, not different. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், உண்மையில் விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணரும் ஒரே நபர் தான், அவர்களுக்கு இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று விளக்குகிறார். But Krishna is distinguished as being superior because of his greater manifestation of rasa. ஆனால் அதிகமான ரசங்களை வெளிப்படுத்தும் காரணத்தினால் கிருஷ்ணர் உயர்ந்தவராக விளக்கப்படுகிறார், வேறுபடுத்தி காட்டப்படுகிறார். So we can say all rasas in all forms because they're all one Lord, but Krishna manifests all the rasas, the other forms do not. அனைத்து ரசங்களும் அனைத்து வடிவங்களிலும் இருக்கிறது என்று நாம் கூறலாம். ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒரு சில குறிப்பிட்ட ரசங்களை வெளிப்படுத்துகிறார், மற்ற வடிவங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட ரசங்களை வெளிப்படுத்துவதில்லை. So though there are many forms and they're all actually one person Bhagavan, still Krishna is designated as the supreme form because he manifests qualities in full. பல வடிவங்கள் இருக்கிறது, அனைத்து வடிவங்களும் பகவானை குறித்தாலும் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவானாக கருதப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவர்தான் பகவானின் அனைத்து பண்புகளையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். So just as difficult for people interested in Brahman to understand that Bhagavan Paramahama are one with Brahman, so difficult for people to accept, oh, there are different forms of Bhagavan and Krishna's supreme form. பிரம்மனில் கவனத்தை செலுத்துபவர்கள் பரமாத்மா பகவான் அனைத்தும் பிரம்மன் அனைத்தும் ஒரே நபர் என்று புரிந்து கொள்வது எப்படி கடினமோ, அதே போல்தான் பகவானை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பவர்களுக்கு பகவானுக்கு பலதரப்பட்ட வடிவங்கள் இருக்கிறது, அனைத்து வடிவங்களும் ஒரே நபரைத்தான் குறிக்கிறது என்பது புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம். So it is all somewhat secret, but all of this is revealed in Srimad Bhagavatam. இதுவும் மிக மிக ரகசியமான ஒரு தகவல் தான். ஆனால் இந்த அனைத்து தகவல்களும் பாகவதத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. And for that reason Bhagavatam is considered to be the summary of the conclusion of all scriptures. இந்த காரணத்திற்காகத்தான் பாகவதம் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் இறுதியான முடிவாக கருதப்படுகிறது. So Bhagavatam will contain the highest secrets of the Vedas. வேதங்களில் இருக்கும் மிக உயர்ந்த ரகசியங்கள் பாகவதத்தில் உள்ளது. So here the women of Hastinapur are glorifying Krishna. So it's not the Brahman feature, somewhat the Paramatma feature, but ultimately they see Krishna before them walking out of the palace, getting in his chariot. So they're glorifying Bhagavan. And not just one Bhagavan, but Krishna as Bhagavan. இங்கே ஹஸ்தினாபூர் பெண்கள் கிருஷ்ணர் துவாரகை அரண்மனையை விட்டு வெளியேறி ரதத்தில் ஏறுவதை பார்த்து புகழ்கிறார்கள். அவர்கள் பிரம்மன் என்ற அம்சத்தை புகழவில்லை, பரமாத்மா என்ற அம்சத்தை புகழவில்லை, பகவான் என்ற அம்சத்தை, குறிப்பாக கிருஷ்ண வடிவத்தில் இருக்கும் பகவான் என்ற அம்சத்தை அவர்கள் புகழ்கிறார்கள். So he is the person who is worthy of full glorification. கிருஷ்ணர் தான் முழுமையான புகழ்ச்சிக்கு தகுதி வாய்ந்த நபர் ஆவார். His secondary aspect is to create and destroy the material world. பௌதிக உலகத்தை படைத்து அழிப்பது பகவானின் இரண்டாம் பட்ச அம்சமாகும்.
Hare Krishna. That's one question. In spiritual world, all Nitya-siddhas are fighting for Krishna. Nanda, Yasoda, Devaki, Vasudeva, Dwarkavasis, Vrajavasis, all of them wanted Krishna simultaneously all the time. In this material world, if devotees in sadhana absorbed in Radha consciousness the whole day by dressing her with glorious dress, costly jewelry, fancy hairdressing, serving her obediently by getting her ready for Krishna's pastimes, to be in Krishna consciousness, is it right rather than Krishna conscious so that Krishna will always reach Radharani sometimes? Thereby we get frequent opportunity to meet Krishna. No. What is the question? No, anyway, nobody's fighting for Krishna. யாரும் கிருஷ்ணருக்காக சண்டை போடுவதில்லை. In one sense, yes, we say there is some competition. ஒரு விதத்தில் போட்டி இருக்கிறது என்று நாம் கூறலாம். So we have Chandravali's group and Radha's group competing for Krishna. சந்திராவளியின் குழுவினர் மற்றும் ராதாராணியின் குழுவினர் கிருஷ்ணருக்காக போட்டி போட்டுக் கொள்கிறார்கள். But Krishna satisfies all the devotees. ஆனால் கிருஷ்ணர் அனைத்து பக்தர்களையும் திருப்திப்படுத்துகிறார். So we see in the Ras Leela there were billions of gopis. Krishna expanded himself. He was with each gopi individually. ராசலீலையில் கோடிக்கணக்கான கோபியர்கள் இருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் தன்னை கோடிக்கணக்காக விஸ்தரித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு கோபியருக்கும் அவருடைய சங்கத்தை வழங்கினார். Similarly, in eating with the cowherd boys, Krishna expands himself to be with each cowherd boy, and he eats his lunch with each cowherd boy. அதேபோல் இடையசிறுவர்களோடு மதிய உணவை உண்ணும் பொழுது கிருஷ்ணர் தன்னை விஸ்தரித்துக் கொள்கிறார். ஒவ்வொரு இடையசிறுவரோடு அமர்ந்தும் அவர் தனித்தனி முறையில் சங்கத்தை வழங்கி அந்த இடையசிறுவரோடு உணவை உண்கிறார். So, in that way, though it looks like there's competition because of so many devotees, Krishna, because he is Supreme Lord, he satisfies each devotee. பல பக்தர்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் போட்டி நிலவுவது போல தெரிந்தாலும் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவானாக செயல்படும் காரணத்தினால் ஒவ்வொரு பக்தரையும் பகவான் திருப்திப்படுத்துகிறார். Hare Krishna Maharaj. What is the quality of the Brahman? The quality of? Brahman. It doesn't have qualities. பிரம்மனின் பண்புகள் என்ன? Nirvishesha. Because நிர்விசேஷம். we say Atma also considers Brahman. How do you define the Atma? Atma we also define as Satchidananda-vigraha. Brahman realization is Atma realization. So what this Satchidananda-vigraha applies to Brahman also, applies to Atma also. Satchidananda? Vigraha. Well, in Brahman we don't have a form. There's no vigraha. சச்சிதானந்த விக்கிரகம். சச்சிதானந்த விக்கிரகம் ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மனுக்கும் பொருந்துமே. இது எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. பிரம்மனில் வடிவம் இருப்பதில்லை. Now, the jiva does have a swarup. In other words, he is a conscious being. He is capable of experiencing, is capable of bliss, capable of knowing, capable of acting, etc. He has many qualities which are intrinsic in jiva. ஜீவாத்மாவிற்குள் பல பண்புகள் இருக்கிறது. அது பகவானின் நித்தியமான பகுதியாக இருக்கிறது. உணர்வுகளை பெற முடிகிறது, பல விதமான அனுபவங்களை பெற முடிகிறது, உணர்வு கொண்டிருக்கிறது. இது போன்ற பல விஷயங்கள் ஜீவாத்மாவின் அங்கமாக செயல்படுகிறது. When the jiva realizes Brahman, he realizes he is a conscious being, but he is not conscious of anything because there is no duality. ஜீவாத்மா பிரம்மனை உணரும் பொழுது தான் ஒரு உணர்வுள்ள உயிர்வாளி என்று புரிந்து கொள்கிறது. ஆனால் மற்ற விஷயங்களை பற்றி அந்த ஜீவாத்மாவால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So that state is considered, is called chinmatra. Consciousness alone is not aware of anything though, because there's nothing to see, non-dual. There's no duality.
எனவே அந்த நிலை சின்மத்ரா என்று விளக்கப்படுகிறது. அதாவது அங்கே உணர்வு மட்டுமே இருக்கும், தன்னை சுற்றி இருக்கும் விஷயங்களை பற்றிய ஒரு அனுபவம் அல்லது அறிவு அந்த உயிர் வழிக்கு இருக்காது. How does he reach that state? Because that's what he desires. He desires a state of just being conscious. That's all. எப்படி அவர் அந்த நிலையை அடைகிறார்? அது அந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்றுதான் அவர் ஆசைப்படுகிறார். எனவே முயற்சி செய்து அந்த நிலையை அவர் அடைகிறார். Hare Krishna Maharaj. In the yesterday's class you were mentioning that through bhakti only we can attain Bhavan Prema, by which we can see the Lord. And even this bhakti was present in the other yugas also, other ages also. So generally in any yugas, in all of the yugas, the yuga dharma is there, and the yuga dharma, the purpose of the yuga dharma is to develop Krishna, means prema for the Lord. So in that sense, in the Satyuga they were practicing this Ashtanga yoga and No, meditation, not necessarily Ashtanga yoga. okay. Meditation part of bhakti also. Okay. So I consider it as Ashtanga yoga because they have to do it for 60,000 years, and at the last only they were able to see the Paramatma, and that is considered as the perfection of the life. So seeing the Paramatma gives the prema to the devotee practitioner. சத்திய யுகத்தில் 60,000 ஆண்டுகள் தவம் செய்தால் அவர்கள் பரமாத்மாவை பார்க்க முடியும். அதுதான் வாழ்க்கையின் பக்குவ நிலையாக கருதப்பட்டது. எனவே பரமாத்மாவை பார்ப்பதன் மூலமாக அந்த உயிர்வாழி பிரேம நிலை அடைய முடியுமா? So actually what is said is that in the different yugas, through meditation, through homa, through deity worship and kirtan, one realizes the same Lord. பல யுகங்களில் தியானம், ஹோமம், கீர்த்தனம் மூலமாக ஒருவர் ஒரே பகவானை பற்றிய உணர்தலை தான் பெறுகிறார். So they're all forms of bhakti, and through that we can realize Bhagavan. இவை அனைத்தும் பக்தியின் பல வடிவங்களாகும். இதன் மூலமாக நாம் பகவானை உணரலாம். It doesn't mean that in Satya Yuga they did Ashtanga yoga, in Treta Yuga they did Karma yoga, or whatever like that. Doesn't mean that. சத்தியுகத்தில் அவர்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்தார்கள், திரேதா யுகத்தில் கர்ம யோகத்தை செய்தார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. It feels blissful to hear spiritual pastimes of the Lord in Goloka and Vaikuntha. However, when we see the degrading situation in Kali Yuga, we feel sad for them. The condition of cows being slaughtered, or seeing they're eating plastic on the streets. How to overcome this anxiety? ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் லீலைகளை பற்றி கேட்கும் பொழுது அது ஆனந்தம் தரும் வகையில் இருக்கிறது. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் பசுவதை மற்றும் தெருக்களில் பசுக்கள் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை உட்கொண்டு பலவிதமான பிரச்சனைக்கு உட்படுவதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு கவலை ஏற்படுகிறதே. இதிலிருந்து நாம் எப்படி விடுபடுவது? Well, the material world is there in Satya Yuga and in Kali Yuga and in Svargaloka and in Brahmaloka. It's all material. சத்தியுகத்திலும் சரி, கலியுகத்திலும் சரி, பிரம்மலோகத்திலும் சரி, சொர்க்கலோகத்திலும் சரி பௌதிக உலகம் இருக்கிறது. So it may be golden prison house or it may be iron prison house. அது தங்க சிறைச்சாலையாக இருக்கலாம் அல்லது இரும்பு சிறைச்சாலையாக இருக்கலாம். But it is prison house. ஆனால் சிறைதான். So Satya Yuga is called the golden age, and then Kali Yuga is the iron age. சத்தியுகம் பொற்காலமாக கருதப்படுகிறது, கலியுகம் இரும்பு யுகமாக கருதப்படுகிறது. But it's material world. Everybody's subject to birth and death anyway. ஆனால் இது பௌதிக உலகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் அனைவரும் பிறப்பு இறப்பிற்கு உட்பட்டே செயல்பட்டாக வேண்டும். Unfortunately, if it's in a good condition like Satya Yuga or Svargaloka, we tend to think, oh, it's very nice here.
துரதிருஷ்டவசமாக சத்தியுகத்திலோ அல்லது சத்தியுகத்தில் இருக்கும் ஒரு நபரோ அல்லது சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கும் நபரோ அந்த இடம் சிறப்பாக இருக்கிறது என்று சிந்திக்க கூடும். And thus the Devotees say, oh, actually better to be born on earth in Kali Yuga than to be born in Svargaloka because we tend to forget everything. இதனால் தான் தேவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், கலியுகத்தில் பூமியில் மனிதனாக பிறப்பதே சாலச் சிறந்தது. ஏனென்றால் தேவர்களாக பிறக்கும் பொழுது பகவானை பற்றிய மறதியானது நமக்கு ஏற்படக்கூடும். So to be born in Kali Yuga is a good reminder that material world is not a very nice place. பௌதிக உலகம் ஒரு சிறப்பான இடம் அல்ல என்பதை நினைவுபடுத்தும் வகையில் கலியுகத்தில் பிறப்பவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று கருதலாம். Hare Krishna. So we hear Maharaj, Bhagavatam is the essence of all Shastras. So this previous Acharya's books and scriptures and now present Acharya's books, so how we understand these are teachings include in Bhagavatam, or how we understand that previous Acharya's book and now present Acharya's book? What about previous Acharyas? That essence of the, if Bhagavatam is essence, so that previous Acharya's book like Madhuri Kadambini or different Acharya's book and now present Acharya's book, so these are supporting Bhagavatam or including teachings? முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் சாஸ்திரங்கள் மற்றும் தற்பொழுது இருக்கும் ஆச்சாரியர்களின் சாஸ்திரங்கள் இவை அனைத்தும் பாகவதத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் உள்ளதா அல்லது இன்னும் சில அதிகமான போதனைகளை உள்ளடக்கி இருக்கிறதா? So the commentaries of the Acharyas and the works they write are simply to reinforce the conclusion of Bhagavatam. ஆச்சாரியர்களின் விளக்க உரைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பாகவத கருத்துக்களை மீண்டும் வலியுறுத்துவதற்காகவே நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. The reason they have to do that is other people make other conclusions of Bhagavatam. இதை அவர்கள் செய்வதற்கான காரணம் மற்ற மக்கள் பாகவதத்தின் மற்ற முடிவுகள் தான் சிறந்த முடிவுகள் என்று கருதக்கூடும். Then this may confuse people, so therefore they have to give the correct meaning. இவ்விதமாக அவர்கள் விளக்கும் பொழுது மக்கள் குழப்பமடையலாம். இதன் காரணமாக சரியான அர்த்தத்தை அவர்கள் வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. Hare Krishna Maharaj, is it the right understanding, like all forms of Bhagavan have Brahman and Paramatma features, Maharaj? Something like that? பகவானின் அனைத்து வடிவங்களும் பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மா அம்சத்தை கொண்டிருக்கிறதா? இது சரியான புரிதலா? Well, as Bhagavatam says, it's advaya jnana. They're all one. Okay, thanks. பாகவதத்தில் இது அத்வய ஞானம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் ஒன்றுதான். Okay. Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, there are around 115 devotees attending through various online platforms and there are few questions. The first question is from Her Grace Prema Bhakti Mataji. Sometimes devotees feel saturation in the devotional service, but bhakti is dynamic as it is increasing ananda ever. So how can we understand this saturation feeling? சில சமயம் பக்தர்கள் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது ஒரு திருப்தி மனப்பான்மை போதும் என்ற நிலையை அடைகிறார்கள். ஆனால் பக்தி எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடியது, ஆனந்தத்தை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கக்கூடியது. எனவே இந்த திருப்தி மனப்பான்மையை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? Satisfaction, yeah. Then how we increase the ananda? Saturation, Maharaj. Feel saturation. Saturation in their devotional service. So, Bhakti is ever increasing. yes. Ananda is ever increasing. But some devotees got stuck in some place. So then, why they get stuck? Yes, Maharaj. Oh, okay. So, there are different levels of bhakti. பக்தியில் பல நிலைகள் உள்ளது. And of course, as we advance, we get closer to Ananda, which means we go to Bhava and Prema. நாம் முன்னேற ஆனந்தத்தை நெருங்குகிறோம். இதன் பொருள் நாம் பாவா மற்றும் பிரேம நிலைகளை நெருங்குகிறோம். So, the bhakti should grow like a plant. பக்தி ஒரு செடியை போல வளர வேண்டும். So the question is, well, we get stuck someplace.
இங்கே கேள்வி, ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் நாம் சிக்கிக் கொள்கிறோமா? There could be two feelings. Well, this is the extent of bliss and bhakti. I don't need any more. Therefore, I'll do something else. இரண்டு வகையான உணர்வுகள் இருக்கலாம். இதுதான் பக்தியின் எல்லை, இதை தாண்டி எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என்று ஒருவர் நினைக்கலாம். Or I'm not getting any bliss at all, so why should I do it? அல்லது எனக்கு எந்த ஆனந்தமும் கிடைக்கவே இல்லை, எனவே இதை நான் ஏன் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர் சிந்திக்கலாம். So this means that the bhakti is not being performed properly. இதன் பொருள் அவர் பக்தியை சரியாக கடைபிடிக்கவில்லை என்பதே ஆகும். The plant is not growing. அந்த செடி வளரவில்லை. In the very beginning of Nectar Devotion, Goswami explains second quality of bhakti is subhada. பக்தி ரசாமத சிந்துவின் தொடக்கத்திலேயே ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகிறார், பக்தியில் வெளிப்படும் இரண்டாவது பண்பு சுபதா. And one definition of subha, giving auspiciousness, is it gives happiness. சுபா அல்லது மங்களகரமான விளைவுகளை உருவாக்கக்கூடியது என்பதன் ஒரு விளக்கம், அது மகிழ்ச்சியை நமக்கு தருகிறது. And this quality will manifest in sadhana bhakti. இந்த பண்பு சாதன பக்தியில் வெளிப்படும். Of course, like kleshagni, destruction of suffering, these two qualities will continue in bhava, and they'll be even more manifest in prema. கிளேஷாக்னி, துன்பங்கள் அழிவது, அதை போலவே இந்த இரண்டு பண்புகளும் பாவ நிலையிலும் தொடரும், பிரேம நிலையில் இது இன்னும் அதிகமாக வெளிப்படும். In prema, it takes the form of sandara ananda or intense bliss. பிரேம நிலையில் அது சந்தரானந்தா அல்லது தீவிரமான ஆனந்தம் என்ற நிலையை ஏற்கும். So in sadhana we get some bhakti sukha, and gradually it increases until we get intense prema, intense ananda in prema. சாதன பக்தியில் நமக்கு பக்தி சுகம் கிடைக்கும். அது படிப்படியாக அதிகரித்து பிரேமை நிலையில் தீவிரமான ஆனந்தத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தும். If the tree stops growing, then we won't get full happiness. மரம் வளர்வது நின்றுவிட்டால் முழுமையான மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடைக்காது. And rather we will seek happiness from things in the material world. இதனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் விஷயங்களிலிருந்து நாம் மகிழ்ச்சியை பெற முயற்சிப்போம். So in other words, the weeds in the garden will be more attractive than the bhakti lata. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் பக்தி லதா என்ற விதையை விட அந்த தோட்டத்தில் இருக்கும் மற்ற கலைகள் கவர்ச்சிகரமானதாக நம் கண்களுக்கு புலப்படும். Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Bhakti Mayi Mataji. What's the difference between devotees who got liberated and Shantarasa devotees? முக்தி அடைந்த பக்தர்களுக்கும் சாந்தரச பக்தர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? Persons who were liberated do not see a form of the Lord. They don't even see themselves. They don't see anything. முக்தி அடைந்த நபர்கள் பகவானின் வடிவத்தை பார்க்க முடியாது, தங்களை தாங்களே பார்க்க முடியாது. Person with Shantarasa has a relationship with the Lord. Rasa means relationship with Bhagavan. சாந்தரசத்தில் இருப்பவர்கள் பகவானோடு ஒரு உறவு முறை கொண்டிருப்பார்கள். ரசம் என்றால் பகவானோடு ஒரு உறவு முறை. When Krishna came into Kamsa's arena, there were some yogis there in the arena, and they saw Krishna in Shantarasa. They saw Krishna. கம்சனின் அந்த இடத்திற்குள் கிருஷ்ணர் வரும்பொழுது அங்கே சில யோகிகள் இருந்தார்கள், அவர்கள் கிருஷ்ணரை பார்த்தார்கள். The Gyanis and the yogis can't even see the ray of light from the toenail of Krishna. ஞானிகளும் யோகிகளாலும் அந்த பகவானின் கால் கட்டவிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளியை கூட பார்க்க முடியாது. Thank you. The next question is from His Grace Kanishka Prabhu. You mentioned that those who try to understand Bhagavan feature can't understand other forms of the Lord as Krishna. Is it okay to remain like that, or we should change that? பகவான் அம்சத்தை உணர்பவர்களால் பகவானின் மற்ற வடிவங்கள் கிருஷ்ண வடிவத்தை கூட சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். இந்த நிலையில் இருப்பது சரியா அல்லது இந்த நிலையில் இருந்து ஒருவர் மாற்றம் அடைய வேண்டாமா?
Well, I didn't say exactly that. What I said is that some people can appreciate Bhagavan. Okay, well, let's worship Supreme Lord with the form, qualities, and activities, go to the spiritual world, but they cannot appreciate that Krishna is the highest form. நான் அபிதமாக கூறவில்லை. அவர் சில நபர்கள் பகவானை ஏற்பார்கள், அவரின் செயல்களை பாராட்டுவார்கள், அதனால் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் தான் பகவானின் மிக உயர்ந்த வடிவம் என்றவாறு அவர்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் என்று கூறினேன். So, if they're attracted to any form of Bhagavatam, that is fine. பாகவத்தின் எந்த வடிவத்தில் அவர்கள் கவர்ச்சி அடைந்தாலும் அது நல்லது. Thus, Murari Gupta could not give up worshipping Rama, and Lord Chaitanya said, fine. முராரி குப்தரால் ராமர் வழிபாட்டை கைவிட முடியவில்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை ஏற்றுக்கொண்டார். Venkat Bhatta in Srirangam was worshipping Vishnu, and Krishna said, okay, you worship Vishnu. ஸ்ரீரங்கத்தில் விஷ்ணு வழிபாடு செய்தவரை சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏற்றுக்கொண்டார். விஷ்ணுவை தொடர்ந்து வழிபடுங்கள் என்று கூறினார். Thank you so much, Maharaj. There are no further questions online. Thanks for the wonderful class.